Assalamualaikum and a very good evening to Puan Rufariha, our subject lecturer. So in this video we're going to present about Syariah Criminal Offences Ordinance 2001 that will present by 4 people member. That the first one is me, Lukman Hakim bin Iqbal Mirza, 17-F-1992. And then the next presenter will be Nur Syafiqah bin Muhammad Saki, 17-F-1992. The third presenter will be Nuri Farhana Adedin binti Muhammad Rizal, 17-F-19F-2059. And the last presenter will be Nurana Zakira binti Zaidi, 17-F-19F-2045. And I'm going to present about the first part, that is preliminary. So the first section is about short title, commencement and application. I'm going to read this one first. This ordinance may be cited as Syariah Criminal Offences Ordinance 2001 and shall come into force on such date as the Chief Minister may notification in the Gazette upon. And then the second one is the section 2, interpretation. So interpretation is basically terms such as the first one is approved, which means any place or institution appointed as such under section 51. The next one is approved rehabilitation center, means any place or institution appointed as such under section 51. Baligh means the age of puberty according to Islamic law. Court means the Sharia subordinate court, the Sharia High Court or the Sharia Appeal Court, as the case may be constituted under section 3 of the Sharia Courts Ordinance 2001. Then the fatwa means an edict issued under section 37 of the Majlis Islam Sarawak Ordinance 2001. And then the next one is incest, means sexual intercourse between a man and a woman that are prohibited from marrying each other under Islamic law. For example, a father that having sexual intercourse with his daughter. So the next one is Islamic law, which means Islamic law according to Mazhab Syafi'i, that is mazhab that used in Malaysia, or according to one of the mazhab Maliki, Hanbali or Maliki, as may be determined by the Majlis. And then judge or Sharia judge means the chief or Sharia judge, or a judge of the Sharia Appeal Court, or a judge of the Sharia High Court, or a judge of the Sharia Subordinate Court, as the case may be appointed under section 4, 5. If an allegation made by a man under oath in accordance with Islamic law that his wife has committed zina. So this li'an means, for example, there's a guy that married with his wife. He like made an allegation that says his wife committed zina with another person. So this one is what means sexual relations between men. And the Majlis means the Majlis Islam Sarawak established under section 3 of the Majlis Islam Sarawak Ordinance 2001. The next one is Mufti. Mufti means the appointed under section 55 of the Majlis Islam Sarawak Ordinance 2001. Muncikari means a person who acts as a procurer between a woman and a man for any purpose which is contrary to Islamic law. Musaqah means sexual relations between a woman. Qazaf means making false allegation on any person, and state means the state of Sarawak. Takfir means to regard a Muslim as a non-Muslim. Next one is zina, means sexual intercourse between a man and a woman or not. So I'm going to pass to the next presenter to present about part 2, the offences relating to Aqidah. Part 2, offences relating to Aqidah. For section 3, wrongful worship. Any person who worships nature or does any act which shows worship or reverence of any person, animal, place or thing in any manner contrary to Islamic law shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding 3,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both. Maksudnya dekat sini, individu yang melakukan ibadah yang bertentangan dengan syariah Islamik, dia akan dikenakan hukuman didenda tak melebihi RM3,000 ataupun dipenjara dalam tempoh 2 tahun ataupun dikenakan kedua-dua hukuman. Section 4, false doctrine. Any person who teach or expounds in any place, whether private or public, any doctrine or performs any ceremony or act relating to the religion of Islam shall, if such doctrine or ceremony or act in contrary to Islamic law or any fatwa for the time being enforced in the state, be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding 5,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to whipping not exceeding 6 strokes or to any combination thereof. Next slide.
Section 5, propagation of religious doctrines. Any person who propagates religious doctrines or beliefs other than the religious doctrines or beliefs of the religion of Islam among persons professing the Islamic faith shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding 3,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both. For Section 6, false claim. Any person who declares himself or any other person as a prophet, Imam Mahdi or Wali Allah, or states or claims that he or some other person knows as unnatural happenings. Whereas such declaration, statement or claim being false and contrary to the teachings of Islam shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding 5,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both. I will pass to the next presenter for the part 3. For part 3 is all about offences relating to the sanctity of the religion of Islam and its institution. There is 10 sections in this part. There is section 7 until section 16. In section 7, it's about insulting or bringing into contempt the religion of Islam. Jadi kat sini, sesiapa pun yang menghina agama Islam dalam bentuk tulisan, percakapan ataupun apa-apa bentuk yang dapat dipaparkan yang menunjukkan penghinaan terhadap agama Islam akan dikenakan hukuman, akan didenda sebanyak RM3,000 ataupun akan dipenjara selama 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi penghinaan ini akan dikenakan pada orang yang Muslim ataupun bukan Muslim kerana penghinaan ni terhadap agama Islam ini tak semestinya orang yang bukan Muslim saja melakukan kepada agama Islam. Jadi untuk seterusnya section 8 adalah derinding Quranic verse or hadith. Jadi sesiapa pun yang melakukan penghinaan terhadap Al-Quran ataupun hadis akan didenda sebanyak RM5,000 ataupun akan dipenjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Untuk section 9, contempt or defense of religion authorities. Jadi any person who act in contempt of religious authority or defiance, disobey or dispute the orders or direction of the majlis expressed or given by way of fatwa shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding RM3,000 or to imprisonment for a terms not exceeding 2 years or both. In section 10, about defiance of court order. Jadi sesiapa pun yang melawan arahan ataupun arahan yang dibuat oleh mahkamah akan didenda sebanyak RM3,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Untuk section 11, religious teaching without tauliah. Jadi dekat sini sesiapa juga yang mengajar agama Islam tanpa tauliah daripada majlis akan dikenakan denda sebanyak RM5,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Section 12, opinion contrary to fatwa. Jadi sesiapa pun yang menyebarkan propaganda yang berlawanan dengan fatwa Islamic law akan dikenakan denda sebanyak RM3,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi untuk section 13, religious publication contrary to Islamic law. So any person who print, publish, produce, record, distribute or in any other manner disseminate any book ataupun risalah atau apa-apa dokumen ataupun apa-apa recording yang mempunyai perkara-perkara yang menunjukkan penghinaan terhadap agama Islam akan didenda sebanyak RM3,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Section 14, disrespect for Ramadan. So any person who during the hours of fasting in the month of Ramadan sells to any Muslim any food, drinks, cigarette or other form of tobacco for immediate consumption during such hours, or openly or in a public place is found to be eating, drinking or smoking, akan didenda. Untuk kesalahan A, iaitu yang sesiapa juga yang menjual makanan kepada orang Muslim akan didenda sebanyak RM1,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Tapi
untuk kesalahan kepada orang Muslim yang makan di kawasan awam ataupun makan atas minum ataupun merokok akan didenda RM2,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua sekali. Section 15, gambling. Any person who gambles or is found in a gaming house shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding RM3,000 or to imprisonment for terms not exceeding 2 years or both. For section 16, intoxicating drinks. So any person who in any shop or other public place consume any intoxicating drink shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding RM3,000 or to imprisonment for terms not exceeding 2 years or to both. So any person who makes sales, offers or exhibits for sales, keeps or buys any intoxicating drinks shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding RM5,000 or imprisonment for a terms not exceeding 3 years or both or to both. Jadi kat sini untuk kesalahan yang kedua ni, sesiapa pun orang Muslim yang membeli ataupun menyimpan minuman arak ni akan dikenakan denda RM5,000, dikenakan denda sebanyak RM5,000 ataupun dipenjara selama tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi itu saja bahagian saya untuk praktikal. Jadi saya akan serahkan kepada presenter yang seterusnya. So I will be the presenter for part 4. There is offences relating to decency. So for part 4, there is 10 parts, 10 sections. So the first section is incest. So what is incest? Incest ni adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang mahram, dan jika dilakukan kesalahan ini will be liable to fine and imprison or both. Next is prostitution. Prostitution is pelacuran. And next slide. Next is muncikari. So according to part 1 preliminary, muncikari is a person who act as procurer between a man or woman. Ia lebih kurang kepada seseorang yang menjadi bapa ayah, iaitu orang tengah kepada proses menjadi perempuan atau lelaki untuk menjadi kepada situ pelacuran. Dan seterusnya is section 20, sexual intercourse out of wedlock. Untuk section 20, any woman or man that is perform sexual intercourse with a lawful wife or husband, there will be an offence and will be liable to a fine and imprison or both. So next is an act preparatory to sexual intercourse out of wedlock, di mana ini adalah lebih kepada sesiapa yang menjadi orang tengah kepada sexual intercourse out of wedlock. Dan seterusnya, section 22 iaitu liwat. Liwat adalah hubungan antara lelaki dan lelaki. Section 23, musahakah, hubungan antara perempuan dan perempuan. Section 24, khalwat. Khalwat seperti biasa yang kita tahu, hubungan antara lelaki dan perempuan yang tidak berkahwin. Dan section 25, male posing as a woman. Lelaki yang menyerupai atau berhias seperti perempuan adalah juga satu kesalahan yang will be liable to fine and imprison or both. Dan section yang terakhir sekali, section 26, indecent act in public place. Untuk section 26, ia adalah perbuatan tidak bermoral yang seseorang lakukan di halayak ramai, ataupun mengajak kepada seseorang melakukan sesuatu perbuatan tidak bermoral juga will be liable to fine and imprison or both. Jadi seterusnya kita akan diteruskan dengan part 5, iaitu miscellaneous offences. So I'm going to continue this part 5, which is miscellaneous offences, which means miscellaneous is a lot of things. Offences is offences. So what is in the part 5? So the first one, for section 27, giving false evidence, information or statement. If let's say any person who gives any false evidence or fabricates evidence for the purpose of being used at any stage of judicial proceedings in the court, shall be guilty of an offence and shall be be liable to a fine not exceeding RM3,000 or to imprisonment for a term not exceeding for 2 years or both. So the next one is takfir.
subject to subsection to any person who alleges or imputes by words, either spoken or written, or by sign or visible representation, or by any act, activity, or conduct, or by organizing, promoting, and arranging any activity or otherwise in any manner that any person professing the religion of Islam or person belonging to any group, class, or description of persons professing the religion of Islam. So, maksud dia, takfir ni actually adalah someone that, let's say I give you an example, let's say there's a guy from agama A, religion A, and that guy come into a group of Muslim and he come and promote his religion, which is religion A, to join the religion instead of staying and being a Muslim. So it is called as kafir and has or have ceased to profess the religion of Islam and not should be accepted or cannot be accepted or professing the religion of Islam or does not or do not believe in, follow, profess or belong to the religion of Islam. If let's say they're found guilty and offences and shall be conviction be liable to fine not exceeding 5,000 ringgit per person and imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both, which means jika dia dapati bersalah tersebut akan di fine sebanyak 5,000 ringgit dan akan dipenjarakan tidak lebih daripada 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bermaksud dia akan perlu membayar saman yang dikenakan dan juga perlu masuk penjara tidak lebih 3 tahun. The next one is destroying or defiling mosque. Let's say if any person who destroys, damages or defiles any mosque or other place of worship or any of its equipment with the intention of thereby insulting or degrading the religion of Islam shall be guilty of an offence and shall not conviction be liable to a fine not exceeding 3,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or both. Which means someone yang dah didapati bersalah dalam kesalahan menghancurkan atau membuat damage, sebagai contoh menconteng dinding masjid, merosakkan harta-harta seperti sejadah, kemudian merosakkan kipas atau apa-apa sahaja equipment yang berada dalam masjid dengan niat untuk insult religion Islam, bermaksud untuk melawan agama Islam, akan dikenakan hukuman yang pertama dikenakan saman sebanyak 3,000 ringgit dan akan dipenjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kemudian untuk section 30, collection of zakat or fitrah without authority. Any person who collects zakat or fitrah or causes to be collected zakat or fitrah without having been appointed as amil. Amil ini bermaksud orang yang mengutip zakat. Kemudian otherwise authorized by the majlis shall be guilty of an offence or shall not conviction be liable to a fine not exceeding 3,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or both, and the court shall order such collection to be confiscated and paid into the Baitul Mal established under section 45 of the Majlis Islam Sarawak Ordinance 2001. Bermaksud sesiapa yang didapati bersalah mengutip zakat fitrah tetapi saman tu tidak dilantik sebagai amil, orang yang sepatutnya mengutip zakat fitrah ini akan dikenakan hukuman dengan perlu membayar saman sebanyak 3,000 ringgit dan akan dipenjarakan tidak lebih 2 tahun dan atau kedua-duanya sekali. Kemudian mahkamah boleh mengarahkan pesalah untuk membayar semula atau memberi semula collection yang telah diambil tadi kepada Baitul Mal dan telah diestablishkan bahawa undang-undang section 45 dalam Majlis Islam Sarawak Ordinance 2001. Illegal payment of zakat or fitrah. Any person who pays or causes to be paid payment of zakat fitrah to any person not lawfully authorized to collect zakat or fitrah shall be guilty of an offence and shall be conviction be liable to a fine not exceeding 1,000 ringgit or to imprisonment of term not exceeding 6 months or both. Sama seperti section 30. Sama ada didapati bersalah yang membayar zakat fitrah tapi bukan pada orang yang sepatutnya menerima zakat fitrah itu, akan dikenakan hukuman sebanyak 1,000 ringgit dan akan dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kemudian untuk section 32, encouraging vice. Any person who promotes indulgences or encourages other person to indulge in any vice shall be guilty of an offence and shall not be conviction be liable to a fine not exceeding 5,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or both. Maksudnya someone yang, contoh sebagai contoh saya beri contoh, ada seorang transgender, seorang lelaki, asalnya dia lelaki tapi mengubah gender dia kepada perempuan, mengajar atau mempromote untuk individu lain untuk ikut serta menjadi seperti dia, walaupun individu tersebut mempunyai niat untuk menjadi seorang wanita sedangkan pada hakikatnya dia adalah seorang lelaki. Kemudian section 33, accusing a married woman. Any person who accuses a woman, married woman, or takes her away from or in any manner influences her to leave the matrimonial home determined by her husband shall be guilty of an offence and shall
on convict be liable to a fine not exceeding 5,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or both, and the court shall order the said woman to return to her husband. Bermaksud seseorang lelaki yang mencuba atau ingin membawa lari seorang perempuan yang telah berkahwin daripada keluarganya dan meninggalkan rumahnya tanpa kebenaran suaminya akan didapati bersalah. Kemudian dia akan didapati dengan perlu membayar saman sebanyak RM5,000 dan akan menjadikan tidak lebih 3 tahun atau 2 tahun sekali. Dan mahkamah boleh mengarahkan untuk perempuan tersebut pulang kembali ke suaminya. Kemudian untuk section 34, preventing married couple from cohabiting, bermaksud someone atau seorang individu cuba untuk prevent married couple from cohabiting. Bermaksud cuba untuk mengasingkan married couple daripada duduk sekali. Cohabiting ni maksudnya live together. Usually married couple akan duduk sekali. Yang tak boleh duduk sekali is someone who are not married and duduk sekali. Boleh dikenakan hukuman saman tidak lebih RM2,000 dan akan dipenjarakan 1 tahun at least atau 3 sekali. Kemudian mahkamah juga boleh mengarahkan couple tersebut untuk duduk satu rumah sebagai married couple. Kemudian section 35, investigating husband or wife to divorce or to neglect duties. Any person who investigate false or pursues any man or woman to be divorced or to neglect his or her duties and responsibilities as a husband or wife shall be guilty of an offence and shall not, on conviction, be liable to a fine not exceeding RM5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or both. Maksud seseorang yang cuba untuk investigate, menyiasat lelaki suami atau isterinya kerana tidak menjalankan tanggungjawab. Mungkin dia curang. Contoh husband ni, suami ni dia curang, dia dapat curang oleh bini dia dengan orang lain. Dia akan dikenakan saman tidak lebih RM5,000 dan akan dipenjarakan tidak lebih 3 tahun dan boleh juga dikenakan untuk dulu. Kemudian section 36, anti-seeing a woman. Any person who anticipates or induces or pursues any woman to run away from the custody of her parents or guardian shall be guilty of an offence and shall be liable to a fine not exceeding RM3,000 or imprisonment for a term not exceeding 2 years or both, and the court may make sure such as order as it deems appropriate in respect of the woman. Bermaksud jika dapati seorang lelaki cuba membawa lari seorang wanita daripada family-nya, ibu bapanya atau guardian dia, orang yang penjaga, akan didapati bersalah. Jika didapati bersalah akan dikenakan hukuman saman tidak lebih daripada RM3,000, akan dipenjarakan tidak lebih 2 tahun atau 3 tahun sekali, dan juga mahkamah boleh mengarahkan perempuan tersebut lelaki tersebut untuk menerima perempuan sebagai respect of the woman. Section 37, selling or giving away child to non-Muslim. Any person who sells, gives away or delivers his child or a child under his care to any person who is not a Muslim shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding RM3,000 or imprisonment exceeding not 2 years or both. The court may make such an order as deems appropriate with respect to his child. Bermaksud jika dapati seorang parents atau ibu bapa cuba menjual atau memberi anaknya kepada orang non-Muslim, orang yang bukan Muslim, untuk menjaga anaknya, boleh dibagi salah dengan dikenakan hukuman seperti saman sebanyak RM3,000, kemudian akan dipenjarakan sebanyak 2 tahun atau 2 tahun sekali. Kemudian qazaf untuk section 38, except in cases in the any person who accuse another person of committing zina with it, procuring for male witnesses or an ikrar of the accused person in accordance with Islamic law shall be guilty. Offence will be fined not exceeding RM5,000 and imprisonment of a term not exceeding 3 years or both. Next one, or the last one, is section 39, abuses of halal sign. Any person who displays without the permission of the majlis on or in respect of any food or drink which is not halal, any sign which indicates that such food or drink is halal shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding RM4,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both. So I'm going to pass to the next presenter to present about abatement and attempt. Part C. Abatement and attempt. Section 40. Abatement. A person abets the doing of a thing who instigates person to do that thing, engage with one another person or more in any conspiracy for doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to do the doing of that thing, or intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. Abatement ni maksud dia persubahatan atau untuk kita faham bersubahat. Instigates ni maksudnya menghasut.
Bila antara kesalahan ni menghasut orang lain untuk melakukan perkara yang tidak bermoral. Section 41, abatement in the state of offences outside the state. A person abets an offence within the meaning of this ordinance who, in the state, abets the commission of an act outside the state which would constitute an offence if committed in the state. Next slide. Section 42, punishment of abatement. Any person who abets any offence shall, if the act abated is committed in the consequence of the abatement, be punished with the punishment provided for the offence. Maksudnya, individu yang terlibat dengan kesalahan bersubahat ni, dia akan diberikan hukuman yang bersesuaian dengan kesalahan yang dia buat. Section 43, liability of abater when a different act is done. Where an act is abated and a different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to do the same extent as if he had abated the act done if the act done was a probable consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constitute the abatement. Next slide. Section 44, attempt. Maksudnya orang yang terlibat, orang yang melibatkan diri dalam melakukan kesalahan ataupun bersubahat. Any person who attempts to commit an offence punishable under this ordinance or under any written law relating to Islamic law, or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of such offence shall, where no express provision is made by this ordinance or by such other written law, as the case may be, for the punishment of such attempt, be punished with such punishment as is provided for the offence. Next, I will pass to the next presenter. So, part 7 is about general exceptions. Jadi, dalam bahagian ni ada menceritakan tentang apa juga kesalahan yang dimaktubkan dalam Food Law Sarawak Food Law akan boleh dikecualikan sekiranya section-section di dalam part ini berkaitan. Okey, untuk section 45, Act of Judge when acting judicially. Jadi tidak akan jadi satu kesalahan sekiranya judge acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. For untuk section 46, act done pursuant to the judgment or order of a court. So nothing is an offence which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court if done with this such judgment or other remains in force, notwithstanding that the court may have no jurisdiction to pass such judgment or order if the person doing the act in a good faith believed that the court had such jurisdiction. For section 47, act done by a person justified by law. So, jadi untuk section 47 ni, ia bukanlah satu kesalahan sekiranya tindakan yang dilakukan oleh seseorang tu dibenarkan dari sisi undang-undang. For section 48, act of child who is not baligh. So baligh is maksudnya baligh ni adalah kanak-kanak yang belum baligh ni, yang maknanya yang belum matang. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak ini tidak akan dijatuhkan hukuman kepada kanak-kanak ini sekiranya dia melakukan apa-apa kesalahan yang termaktub di dalam syariah criminal offences. Jadi untuk section 49, act of person of unsound mind. So nothing is an offence which is done by a person who at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act or that what he is doing is wrong and contrary to law. For the purpose of this section, if a person was in a state of intoxicating at the time of the act or omission, complaint of and the state of intoxication was such that he did not know that the act of omission was wrong or he did not know what he was doing. Jadi maksud dia in the state of intoxicating maksudnya sekiranya dia melakukan kesalahan ni, kesalahan yang dia lakukan tu tanpa dia tahu ini adalah satu kesalahan. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh orang tu tidak menjadi satu kesalahan lah. Jadi dia tidak akan disabitkan di bawah apa-apa hukuman. For
Untuk yang B, the state of intoxicating was caused without his consent by the malicious or negligence act of another person. He shall be deemed to be a person of unsound mind. So, for this part, jadi untuk yang menunjukkan dia dalam keadaan yang tidak kesalahan yang dilakukan ni tidak akan diberi hukuman, seseorang tidak akan diberi hukuman sekiranya dia melakukan kesalahan ni bukan atas persetujuan dia sendiri. Next, in this section, intoxicating shall be deemed to include a state produced by drug. So last section for this part is act which a person is compelled to do by threat. Jadi apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh ugutan juga tidak akan dijadikan sebagai satu kesalahan dan tidak akan dikenakan hukuman. Dan seterusnya saya akan berikan laluan kepada Syafiqah untuk teruskan pada bahagian 8. Jadi saya akan teruskan kepada last part iaitu part 8 iaitu general matters. Untuk part 8 kita ada 4 part iaitu untuk section 51. Appointment of approved rehabilitation center of approved home. The Majlis may, by notification in the Gazette, appoint any place or institution to be an approved rehabilitation center or an approved home for the purposes of this ordinance. Untuk section 51, Majlis telah melantik pusat rehabilitasi yang akan digunakan kepada pesalah untuk meletakkan pesalah-pesalah ke pusat rehabilitasi ini. Dan untuk section 52, power of court to commit convicted person to an approved rehabilitation center. Mahkamah mempunyai kuasa untuk meletakkan pesalah-pesalah ke pusat rehabilitation center ini. Next section is section 53. Power of court to female offender to an approved home. Mahkamah juga mempunyai kuasa untuk meletakkan pesalah perempuan ke pusat pemulihan. Dan section yang terakhir adalah section 54 iaitu repeal. Repeal ni adalah pemalsuhan undang-undang. Mengikut section ini, the Ordinance Kesalahan Jenayah Syariah 1991 telah dimasukkan. Jadi secara konklusinya, untuk syariah criminal offences ini, jika pesalah didapati pesalah tersebut akan dikenakan fine atau imprison ataupun kedua-duanya sekali. Sekian daripada kami, terima kasih.